Hello à tous, pour ce deuxième épisode en Thaïlande, on se retrouve à Chiang Mai pour un cours de cuisine. On va aller à notre cours de cuisine, préparer 3 plats je crois et un dessert. Je vais essayer de vous montrer step by step tout ce qu'on va faire avec Manu. Donc là on est en petit groupe. Ah, mon sapin! On est en petit groupe. Manu, moi, une américaine et 2 coréens et puis notre chef thaïlandais, Roger. You walk like 10 kilometers already, right? Yeah. It's warm up. It's too much workout today. Welcome to Grandma Home Cooking School. Yeah. Yes. Before we cooking, okay, we're gonna go to farm tour first, so I can inform you some vegetables that we're gonna use for today, okay, and some ingredients. Are you hungry? Yes. Hungry? Yes. Stay strong, okay? Avant de commencer les recettes, Roger nous a amenés à la ferme tout simplement pour nous montrer tous les épices et tous les ingrédients qu'on allait utiliser pour nos recettes. Thai massage, okay, for free, no charge. Feeling good? Now you can see the color of it. What color? Blue. Blue, right? And now I'm gonna change into red color. Okay. No! Just kidding, okay? Don't cut to you bleeding, okay? This is my magic. This is my magic, okay? Before we do magic, we're gonna bless it first. What? Okay. Squeeze the lamp on her hand. Squeeze the lamp on her hand, okay? Oh, c'est rouge. Oh, see? You can see the color of it. Okay. Changing to red color. And now you can taste it. Just kidding. It's sour. And the color all gone. Wipe it. Vanish. Gone. This is my magic. Yeah. Weed, marijuana, and cannabis. Okay. It's not legal in France. Yep. But inside it's legal for 3 years ago. Okay, don't worry. Okay. And we're gonna use the flour of it, sun dry it, and mince it, and we smoke, right? And now you can see no flour at all because our customer. Just kidding. No. Just kidding. And for Thai people, we're gonna use wheat leaf, buttery, and deep fry it and eat it like tempura. No effect. Okay. And also you can put wheat leaf into the soup to earn natural MSG, umami flavor. And today for your soup, we're gonna not use it, okay? You're gonna okay. You can smell and passing. Plant, okay? Aubergine. The texture is like zucchini. Okay? Il y a ça en Afrique. Yeah. And if you eat it in raw, it's gonna be bitter. But after cooked, it's changing to sweet taste and good for your stomach. Okay? And we're gonna put eggplant in green curry and red curry. Okay? And I have the baby one for you. C'est sec là. Ça s'appelle comment? C'est amer. Bitter eggplant or cherry eggplant, okay? We're gonna put in your green curry, red curry, and Penang curry. Inside, it's too seedy. You can see here. See? J'ai fait l'erreur de manger ça. It's very seedy inside, okay? And this is finger root, okay? And why we call finger root? Because it look like finger, okay? And for finger root, we're gonna use to make your own curry paste, okay? And for finger root is the mild one, okay? To balance the spice of your curry. It smells like ginger, but not strong, not as strong as the regular ginger. Yeah, that's why we use it to balance the spice of your curry. Interesting. Curcuma, okay? Ah, c'est curcuma. Curcuma. We're gonna use turmeric to make your curry paste, okay? For the orange color. And I have a trick for you again. After mosquito attack you, you can use turmeric rub to your skin. Stop itching. Yeah. This is galangao, okay? Galangao. For galangao, we're gonna use to make your curry paste, and also we're gonna put in your soup for the aroma. And also again, for aroma, we don't eat it because it's too hard, right? And if you hate someone, you can use galangao. Just kidding, okay? We're gonna put snake in. Why you scare vegetable? This is snake bean or long bean. Sorry. T'es vraiment nul. Yeah. See? De retour en cuisine, on a commencé tout simplement par la préparation du curry pour le khao soi, qui est un plat typiquement de Chiang Mai. Et puis par la suite, on a mis ça de côté pour
commencer la toute première recette qui était la hot and spicy sour soup qu'on avait chacun agrémenté de la protéine de notre choix. Pour ma part, j'avais opté pour de la crevette et Manuela également. Sweet. See, I'm so sincere. I'm not a liar, okay? C'est trop bon. Sweet. Yes, good. Look at this. And I know that you guys so hungry right now, okay? But stay strong. We're gonna eat soup and pad thai together. But it's going to be cold. Don't worry, Mr. Paul. Comme vous avez pu l'entendre, j'étais grave dégoûtée parce qu'on pouvait pas goûter la soupe tout de suite. On devait directement enchaîner avec le pad thai. Donc les dames nous ont préparé nos plateaux avec tous les ingrédients. Et là, Roger était sur le point de nous expliquer comment faire un pad thai comme un chef. So easy, okay? First, decide your protein. Chicken or shrimp or tofu, okay? Second, pick up your phone and order it. Just kidding. Before we cooking, we have to preparing first, okay? And here, can you remember this one? Garlic. Ah, garlic, chive, okay. Garlic chive, okay? We're gonna cut it half like this, and then combine it here, and cut it half again, and then we're gonna put it back on top green sprout and carrot. Here, okay? Easy. See? And we're gonna leave tofu here on the chopping board, okay? Next, this is shallot, okay? Shallot. We're gonna thin slice shallot. Up. Now you're gonna have empty bowl, right? Katie egg into the bowl like this. Now we are done for preparing. So easy, right? Yeah. Gonna put in first is tofu, okay? Next one is Katie egg. Okay. Next is your protein, chicken or shrimp, okay? Next is rice noodle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We're gonna use soybean oil, okay? Because we're gonna use high temperature, okay? And here, this is normal water. Flip it. We're gonna stir it until it's changing to golden brown color. Okay? And we're gonna wait the egg setting for 3 to 5 seconds. Scramble. See? We're gonna have 2 colors. Okay? And then mix it together. And then serve. And separate again, okay? In. Okay? And for chicken, okay, make sure that your chicken changing to white color, okay? Must changing to white color because chicken is hard to cook, okay? And then we're going to mix it together like this, okay? And for chicken, make sure that it's cooked. Shrimp is easy to cook, okay? We're gonna cook shrimp only 60%. Now you can see. Flip it. Shrimp changing to orange color. See? When the shrimp changing to orange color, we're gonna mix everything together. Okay? And then use the corner of it, stir. Like tornado. Okay? Yeah. We're gonna stir it until it's soft and changing to brown color like this. And then we're gonna flip it like this. And then stir again. Like this. And stir faster. And make sure that pad thai sauce for everything, okay? All in, okay? Vegetable all in. And then stir. And mix it together, okay? Supia! Okay, and 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Turn off the fire, okay? And shrimp.
Here, like this. Okay, and 60 powder. Okay? Chili flakes. Chili flakes. Okay, like this. And now 200 baht pad thai serve. Okay. Oh, wow. Thank you. 감사합니다. And now it's your turn. Après Okay. avoir préparé notre pad thaï et notre soupe, c'était le temps de goûter les 2 premiers repas. Regardez mon assiette, j'étais trop fière de moi. C'était vraiment délicieux et super facile à faire. Après avoir goûté ces 2 premières recettes, on enchaîne directement sur les 2 dernières, le khao soi et le mango sticky rice. And now this is mung bean. Okay, deep fried mung bean. Okay, and here this is sesame seed, the roasted. Okay. Okay. And now we're gonna put sesame seed into cup of coconut cream. And we're gonna use mung bean in the middle of flower like this Oh, c'est joli. to be like sunflower. That's beautiful. The mango is done. Yeah. Open it, and we're gonna use wooden spoon. Scoop Elle est sexy. Okay. Maximum 1. Okay, turn off the fire, turn off the Yeah. and pour your curry into the bowl, okay? Au passage, c'était vraiment mon plat préféré, le khao soi. C'est délicieux, les gars. Et juste rien que de voir les images, j'en veux. C'était tellement bon. Alors Manu, tu valides? C'est super bon. C'est trop bon. Trop bon. Alors là, on se retrouve pour notre 2e journée à Chiang Mai. Je vous montre notre sublime hôtel, franchement. Je vous mets toutes les coordonnées en barre de description parce que cet hôtel était génial. On est resté que 2 jours, mais l'accueil, franchement, le personnel était tellement agréable et puis on a passé un très bon moment. Tout était nickel et je ne parle même pas des petits déjeuners qui étaient juste incroyables. Pour moi, c'était vraiment les meilleurs petits déjeuners qu'on a pu avoir en Thaïlande. On a commencé notre matinée tranquillement en prenant notre petit déjeuner. Ensuite, on a un peu profité de la piscine. Et l'après-midi, on avait une super activité. On allait voir les éléphants un peu plus au nord de Chiang Mai. Donc, je vous emmène avec nous. Ils sont là. Regarde les bébés. Oh, c'est trop mignon. You cut not too short, not too long, okay? You cut gentle and then you move the sugar cane. Okay. Không biết ai được không? Như vậy. Yeah, this is a bag. They think there's food inside. Et j'ai pas à manger. I don't have food. Oh, she's looking for your bag. De voir un éléphant en 4K. Ils sont gros. Ils sont vraiment gros. Normal qu'ils mais c'est énorme. Je m'en rendais pas compte. C'était aussi gros. Ooh, I'm not running going to run. Les gars, on a passé une après-midi incroyable avec les éléphants. Au début, je vous cache pas, j'avais un peu peur d'eux parce qu'ils étaient assez gros, etc. Mais au final, ça allait. On a fait pas mal de choses. On les a nourris. On a pris un petit bain avec eux. Enfin, on a fait un peu de trempette avec eux. On les a donné à manger. On a fait plein de trucs. Donc, c'était super sympa et c'était une super découverte. Donc, super après-midi. Oh, le bébé, il est trop mignon. Pour finir notre journée en beauté, on est parti manger au restaurant. Donc, vous pouvez voir que j'ai pris un khao soi. C'est vraiment mon plat phare. J'ai trop aimé. Intégration parfaite, quoi. C'est une vraie thaïlandaise. Il faut.
Dernier petit déjeuner à l'hôtel à Chiang Mai. Mais regardez-moi cette table incroyable, franchement. Là, on était au marché, c'était vraiment notre dernier jour. On était sur le point de partir. Donc, je suis partie faire quelques petits achats au marché avant qu'on puisse se rendre à l'aéroport pour notre prochaine destination. Avant de partir, bien évidemment, j'ai pris un khao soi, encore une fois de plus. Donc là, prochaine vidéo, les amis, on se retrouve à Krabi. N'hésitez pas de liker, commenter. À plus!